Так, по идее, все должно запуститься. Все у нас правильно. Наконец-то стартовали наши гильдии. Они наконец-то начали качаться. И я так понимаю, что уважаемый Славончикс, который приходил к нам в понедельник, он-то во многом нам чуть-чуть и прокачал. Потому что в сети сейчас я и он. И, возможно, именно... ну да, вот здесь видно. Кто что сделал, и вот все 77 тысяч принес он. Так, ну ладно. Ну пойдемте, надо только разобраться с тем, что у нас дальше-то. Какой у нас вообще сюжет дальше? Что с ним нужно? Используйте терминал своего корабля и возьмите задание «Переломный момент». Ладно, разобраться было несложно. И у нас, вот я на прошлом стриме говорил уже, что почти 35 уровень. Там банк гильдии для корабля можно будет купить. Надо будет это вообще за всех персонажей сделать. Но непонятно, есть ли для всех персонажей. Плюс, кстати, для гильдии, что за темную, что за светлую сторону, я прикупил бонус к опыту. Поэтому на ближайшие 28 дней еще плюс 3 опыта. Плюс 3% опыта. Что тоже неплохо. Тогда тебе окошко чата сейчас побольше себе сделаю чуть-чуть. Так, звук не порушился. Вот, и начнем. Где у нас задание? Вон те, это было на звездолеты. А вот обычные. Вот эти. Так, переломный момент. Так, запуск этого задания автоматически завершит все предыдущие сюжетные линии, используя вариант ответов по умолчанию, где выбор еще не сделан. Старые союзники призывают Альянс для разрешения конфликта между Империей Ситхов и поселением джедаев на древней планете Осус. Ну, пойдемте. После всех предыдущих сюжетных линий запуск задания автоматически завершит скрепленный союз Тенеревана, рыцари падшей империи, рыцари Вечного Трона, война за Иокат и расколотые союзы. Так она, по-моему, есть расколотые союзы. Ну ладно, у нас пройдено. Так, начало этой миссии автоматически завершит все незавершенные. Ну, это то же самое. Так, варианты романов для всех вернувшихся компаньонов не будут установлены, и ваша история продолжится с вариантами по умолчанию для этих историй. Окей. Если что, то у нас все равно еще персонажей много. Поговорить с Ланой на Одессе. I knew that the Alliance would flourish on Odessen, but I didn't expect this place to feel so much like home. You should be proud of what you've built here, and the allies you've gained. I couldn't have done it without you. You give me too much credit.
The Alliance is still a formidable power, but we're not strong enough to face the Republic or the Empire. Unfortunately, a confrontation is inevitable. Вот, кстати. Мы видим, что There are гильдия что-то skirmishes in делает. wild space, riots on Quesh. Galactic war is imminent. We can no longer afford neutrality. If the Alliance is to survive, we must align ourselves with the Republic or the Empire. Whatever you decide, we'll follow your lead. You're right, Lana. Now's the time. So who do you wish to support? The Republic or the Empire? Ну, вообще, мы просто с Империей тусовались. Предыдущие сюжеты. Зачем мы в конце прошлого сюжета делали выбор в пользу какой-то из сторон, если мы опять его делаем? Ну, давайте, чтобы последовательными быть. I'd rather support the Empire. Of course. With your reputation, you could easily take down the Republic from the inside. It's unlikely you'd be fighting the Republic openly, but this would mean sabotage. The death of your former allies. I'll support your decision either way, but please don't enter into this lightly. I'm well aware of the consequences. The Empire is where I belong. I had a feeling you might. We'd received some subtle inquiries from the Empire, but I never acted on them. I'll reach out to our contacts. Welcome to the Empire. Так, поговорить на Наршада. Может, кстати, там можно продать эти имперские планы. Сколько у нас их? Ну, 92. Ну ладно. Тогда не будем пока. Heart rate, normal. Breathing, normal. Conscience, questionable. I didn't think they'd send a droid. Yes, we droids excel at espionage. We blend in with the scenery. I'm Advanced Protocol Unit NRO2. I specialize in diplomacy, translation, manslaughter, and calumniation. While your change of heart is commendable, my master believes you can best serve the Empire by appearing to support the Republic. You want me to take them down from the inside? Exactly. Your former allies are far more susceptible if they remain unaware of your true intentions. We know what the Republic is after. The dwindling medical supplies, fuel, and raw resources necessary to win this war. With your assistance, we can seize them from their grasp. You must also look for opportunities to undermine the Republic's confidence and to sow discontent among their troops. If I'm facing Imperial forces, I can't guarantee there won't be casualties. Acceptable losses, naturally. Do what you must to avoid suspicion, but we would ask you to avoid excessive damages. There are reports of a conflict brewing on the planet Osus. With your help, the Alliance could tip the balance in the Empire's favor. In the meantime, return to Odessen to await further contact. I trust you'll remember, this meeting never happened. Ah, Commander.
Thank you for taking the time to speak with me. Ardenando Dipolis Derun. I oversee the Republic's deployments along the Parlemian hyperroute. I only wish we were speaking in person. I just brewed a truly invigorating blend of Catalentan tea. Do you enjoy tea, Commander? You didn't contact me to discuss tea. Not exclusively, at any rate. A beautiful planet, Catalenta. Its people are renowned for their long and steadfast support of the Jedi. It is the Jedi I wish to discuss with you today. I'm afraid I haven't been in contact with the Jedi Order in some time. You are not alone in that. Few Jedi survived the war against Zakul. They've gone into hiding, scattered across the galaxy. I'm not even sure how many council members remain. Satil Shan is still alive. Have you contacted her? I have, but it's been years since she led the Jedi. She couldn't help me. I did manage to learn of one surviving member of the Jedi Council, Master Nostoral. My sources tell me he's in hiding, on the planet Ossus. The ancient home of the Jedi. All but destroyed by the Sith centuries ago. Indeed. I'm told that Master Nostoral took as many Jedi as possible, along with civilian volunteers, to establish a hidden colony on the planet. Unfortunately, the colony doesn't seem to be hidden any longer. I've tracked Imperial forces moving through the area. I believe the Jedi are in grave danger. What's the best way to help them, General? I knew you were the one to contact. The Jedi colony is completely off the grid, and any warning I try to send will only lead the Sith directly to... Ossus is at the far end of the Parlemian hyperroute, practically the Empire's front door. I have no official authority to intervene. I'm gathering the resources to launch reinforcements regardless. But without... You aren't bound by Republic regulations. You can help faster than I can. Please, travel to Ossus. Protect the Jedi. I'll head for Ossus right away, General. You can count on me. I'm very glad to... I'll forward the coordinates for the Jedi settlement. There is one final catch. Initially, you must go with a light force. Perhaps even alone. Approaching with an attack group of any significance is sure to provoke a mass... The Empire won't know I'm there until it's too late. May the Force be with you, Commander. I hope to be sharing the next cup with... Don't get your hopes up, General. The General is very shrewd. Going in alone is the best move here. I'll have a shuttle prepared. It may sound strange, but I'd actually always hoped to meet Nostoral someday. His journals, what the Empire could have... will have you on your way to Ossus as soon as possible. May the Force serve you well. То есть спидер нам дали. Неожиданно. Так, ну и опыт накинули. Вот 35 уровень наш. Единственное, что не хватит нам 500 тысяч. Ну ладно, потом, может, за другой персонаж перекинем. It's you! It's really you! All right. Nadia, cancel the whole evacuation. I don't care what's coming for us. He's wonderful at introductions, isn't he? I'm Nadia Gurel. You were the battle master, weren't you? Back before Zakul invaded? Yes, that's right. Toughest Jedi I ever knew. We took on things you could never even imagine. Are you hearing me? I don't care how many... So you know about the Imperials. Civilians and non-essentials are loading up first. Who calls... I'll speak with Master Nostoral. A guest looking for me. What a strange day this has been. I'll be with you in just a moment. Dr. Kimball, Nadia,
How go the shuttle preparations? We'd be a lot further along if we hadn't borrowed so many of the shuttle's parts for the colony systems. It's going to be hours before we can launch. We should be calling the whole thing off. Do you know who this is? Hero of Tython, Slayer of the Emperor? Ring any bells? I command the Alliance now. We overthrew the Eternal Empire and destroyed the Sith Emperor once and for all. I've come to help. Sounds like a lot's happened since we cut our communications. Which helped to keep us hidden all this time. I am quite familiar with your past service to the Jedi, Commander, and I look forward to updating my journals with your more recent exploits. It's probably time you had a chapter all your own, but that will have to wait. The Sith are on our doorstep. I formed this colony to safeguard the Jedi and their teachings for the future. Now, we must abandon it to serve that same goal. Republic reinforcements are coming. We just have to hold out until they get here. We welcome any help they can offer, but until they arrive, our plan must remain the same. We have to get these shuttles ready as soon as possible. You don't seem convinced that help is on the way. Hope for the best, but prepare for the worst. Perimeter alarms. They're coming again. I'm on my way to handle it. Yes. Take backup this time. I got all the backup I need right here. Commander, this is Tau Adair, our head of security. Would you be willing to join her in holding off the enemy as we complete our preparations? Whatever's out there, we can handle it. Do what you need to do. We'll leave you to it then. Nadia, Dr. Kimball, let's see how the farming crew... I'll find you later. I've got to hear... What did your sensors pick up? Imperial soldiers? Neither. The imps are just toying with us. The old man's pretty sure they're being led by a Sith named Melora. Melora's into biology, genetic manipulation, Sith alchemy, blah blah blah. She makes monsters. For us, hyper-aggressive, heavily armored, psychotic Geonosians. That doesn't really sound like you're being toyed with. The mutants are brutal and tough in a fight, but they aren't strategic. If the imps were serious about it, they could destroy us faster without the storybook monsters. Osis is riddled with old, buried ruins. The mutants like to cut through them to approach unseen. We get out there and collapse a few tunnels, they'll be cut off, and the colonists will have a lot more time to move. Then let's get to it. After you, Commander. Так, ну пойдемте. We have an assignment for you. Она, кстати, по-моему, на этой на заставке есть. Ну да, в целом, как мы на прошлом стриме говорили, закончились парад флешпоинтов. Видимо, теперь сюжет на планете как было с тенью Ревана и с Макебом. Опаньки. Да так, Рон. Давайте продадим, что нам там не надо. May the Force be with you. Ну, кстати... Давайте себе купим чуть-чуть. М, 12 тысяч. Эти штук 20 купим. И поместим куда-нибудь вот сюда. Пусть будут. Так.
Ну, вообще до 70 уровня. Это заданец. Мы 75-го. Так что должно быть несложно. Мы не туда поехали. Ну, там большая область. Ну, вообще, да. Тоннели надо обрушить. Ну, тоннели, очевидно, где-то в горах. Вот это. How long have you been living at the colony? Since the beginning, almost 5 years now. 5 years of peace and quiet. We had a good run. Of course, it took me nearly 2 of those years just to relax. I was sure someone would show up looking for blood. They always do. Так, ну я не прям, чтобы вижу какие-то новые. Здесь не работает, что можно около одного постоять и просто по времени подождать. Так, вот. How many Jedi were left after the war with SWTOR? We honestly aren't sure. After the Republic surrendered, the old man didn't want to risk getting an accurate count with names, in case a cool got a hold of it. So we all went to ground, to watch, wait, and rebuild. Not my first choice, but I see the wisdom in it. И вот он. Зараза. Do you know where the rest of the Jedi are? There were still contingents on Tython and Ilum last we checked. Didn't bother calling the Green Jedi, they'd never leave Corellia. Most are probably hiding in groups, on far planets like we did. All walking their own path, following the Force. That was my plan, originally. Who changed your mind? The old man. He's always understood me best. He convinced me that this was where I needed to be, and I think he was right. Так, нам теперь обратно наверх. May the Force be with you.
Так, ну главное не пропустить ничего. Надо больше ничего, да? Ну и задание дополнительно тоже легко сделается. Ничего страшного. Да вот с водяными насосами что-то непонятно. Но это, видимо, не здесь. Так, ну это будет 7. 8, либо мы пропустили, либо он там внутри. Ну, я вроде осматривался. Так, завоевание поехали. Давайте посмотрим на гильдию. Ну, 20 тысяч уже принесли. Надо, правда, 2 миллиона, но... Посмотрим, насколько это реально вообще. One more bomb, just to be sure. Won't that destroy the whole structure? We need to make sure this tunnel is closed off. No sense holding back. Last one. Judging by your technique, you must have done a lot of fighting before you came here. More than most. More than they ever trained us for. My first battle was Corellia. I flew in on a transport with 5 of the Jedi. One of the ones with the open sides, you know. The pilot took us in low, between the buildings. We're in midair, and this Sith Lord, he just jumps right into the transport. Red lightsaber in each hand. 5 of my oldest friends were dead before they could even blink. What did you do? How did you deal with the Sith? Same way I usually do. I killed him. The Sith had turned toward the pilot before my friends even hit the floor. I was behind him before he ever knew I was there. I nailed him with both hands. Hit the nerve clusters that run just over the ribs, felt them crack. He dropped both lightsabers on reflex. I don't remember where the grenade came from. Must have been his. I smashed it right into his mouth and shoved him back out of the transport. Не, ну мы вообще Империю поддерживаем. Ну ладно, Империя, это ж не прям ситхи все. He was a killer. You had to stop him. Yes. And somehow, I keep ending up in that same situation.
Again and again. Let's check in with the old man. Tao, what's your status? We've closed all the tunnels we could find. Sending coordinates now. Any chance you could backtrack to their source on some of the old maps? Of course. Let's see. Yes, here we are. They were all part of a residential structure that must have largely collapsed centuries ago. I'm sending coordinates for the structure's main entrance. If you can seal that, the mutants' hidden approaches will be cut off completely. Do you have the evacuation shuttles ready yet? They're close, and we have most of the essentials packed and ready. Keep up the good work on your end, and we'll have nothing to worry about. The entrance you're closing is located in an area our archaeologists never fully cataloged. If you find anything of interest, please do your best to recover it. Will do. Tau out. Ready when you are. Ну, хоть опыт падает. Вернулись вот эти задания, где 250 тысяч дают. Так, ну я так понимаю, переместиться можно. Но нет. Enemy! Так, ну что-то показывает мне, что по реке надо проехать. Ну, давайте поможем. That was too close. Greetings. You are cleared for the following travel routes. Кстати, у меня там был рекон не пройден. Но то, что я запустил это DLC, но его нету. Не убрал ли? Но вроде как не должно. That was too close. Не, ну если кто-то вот так будет опыта насыпать по заданию по 250 тысяч, то есть вероятность, что до 80-го да, мы доберемся. Enemy! That was too close.
Да, ну давайте соберем их. May the force be with you. Так, это что такое? That was too close. Ну, это соберем, раз их так стоит. Ну, почти просто. Так, где фот? Может, там внизу и был? Да ладно. Так, ну нет. What was the plan? If the Sith had never shown up, what was the goal for the colony? Recover enough territory that we could grow crops and sustain more people. Then go find them. I would have set out with a team to find other Jedi and bring them back here if they chose. We would rebuild the Order. Instead, looks like we're back to war. I sense more of them. A lot more. There must be an army of them below us. Так, там босс есть.
when the warriors go down. They're putting off some kind of spores. It seems weaker when we take down the warriors. Focus on the swarm. Вот так вот. Очень много-то собрали. Ну, почти догнали. 50 тысяч уже. That was too close. Enemy! It's calling for reinforcements. They'll have us surrounded if we're not careful. Gah! Keep your distance when the warriors go down. They're putting off some kind of spores. It seems weaker when we take down the warriors. Focus on the swarm. Так, давайте. А, блин, я думал, это заделывает как-то. Ну, окей. Так, таких 6 штук. Еще 4. Looks like we're finished here. I can't get the old man on the hollow. We'd better head back and make sure nothing's happened. Our sensors are being jammed, along with our communications, both short and long range. Disruptions like this can mean only one thing. Invasion. The Empire will come in earnest now. This doesn't fit Melora's pattern. She never bothered to disable enemy communications during her... Something very strange is happening. Many of our people are still outside the colony. Some at the farms, and the rest at the ancient library. You don't need to act like we have a choice, old man. No way you're leaving this planet without seeing that library one more time. Is Doc helping at the farms, or... He's here. We've had some minor sprains and bumps as people rush to get packed, so he's tending to them. The first shuttles will start launching while we gather the stragglers. They could send a distress signal once they escape the jamming zone. If the Republic hasn't shown up yet, we shouldn't count on them. The shuttles would be safer keeping quiet. The commander is right. We wouldn't want to risk the imps. Very well. I'll pass that along to the pilots. Before you go, Tao, we need to finish our discussion about... Now? Really? This feels like a good... It is always a good time to... We already had this discussion, which is why I don't have a Padawan. You think that if so many good Jedi die and you think that the reason you've survived, your skill in battle, is the only skill you've mastered, but the only lesson you need to learn
is that you are more than the killer you see in yourself. Teach, and you will see just how much more. None of us truly know what we've learned until we teach it. Thanks, I'll think about it. All right. Very well. You check on the farms, I'll check on... Damn it, old man. May the Force be with... Так, ну вот. May the Force be with you. Надо еще посмотреть, вот в порядке прохождения, я там когда смотрел на планеты, это вот, ну, начиная отсюда было, потому что, я так понимаю, предыдущее, то, что мы проходили, там с супероружием, это, ну, условно, как с Императором было. То есть это не основное DLC, а такой связующий кусочек. Но это больше похоже на DLC, учитывая, что здесь сказали, что вы должны закончить предыдущие ветки и так далее. May the Force be with you. Reminder, mechanized travel is for official business only. Так, развертываем башен вокруг фермы. Так, что за башня тут и тут? Так, ну одна осталась. Я ее прям не вижу. Вот она.
А, и вот туда. That should do it. Let's find Nadia and the others. On it. Can't just leave. Not now. You have to. Take the others and get moving. I can handle a few sit. We're here to help. Tau! Commander, you're just in time. See, Zarios? Now we can handle whatever the Empire throws at. It's not about you. If the imps land a single shot on D9 before he finishes, we'll lose. What do you mean? All of Дело our не в data. тебе. We grew crops in a radioactive wasteland. What we've learned could increase crop yields all across the Republic. Imagine how many people we could feed. We'll handle it, Zarios. We need you to head to the shuttles and get everyone loaded up. The faster the better. D9 won't get a scratch. You can trust us. If you're wrong, if something happens... Imperial's coming in fast. Get moving, Zarios. I won't say it again. All right. Let's go. Чё, его рекламочка светится? May the Force be with you. Here we go! Back off! Кстати, раз у нас 75 уровень, мы, по идее, себе можем оружие там улучшить. Блин, это бабки нужны. Здесь, благо, планета 70, поэтому ничего страшного, но чисто теоретически-то запчасти надо менять. По идее, в одежде их надо менять. How? Everyone okay? Good here. I'm glad we got Zarios and the others out of here. That got a bit exciting. D9, were you able to get the files? I'll keep this safe until we can transmit the data to the Republic. Thanks. Zarios and his crew spent years making these farms happen. It will... Speaking of, I'd better catch up with him and the rest of the crews. Really appreciate the help, Commander. We're lucky you joined us when you did. I'll meet you both back at the We should hurry to the old library. If they sent a force like this just for some farms, there's no telling how many troops they sent there. You're right. Так, ну вот и 76-й.
Mechanized travel is for official business only. Ну, кстати, это, по идее, последнее, потому что если судить по таксишкам, то мы были во всех точках, кроме вот той, которую мы сейчас едем. То есть после этого, скорее всего, планета это закончится. Ну и уже будет какая-то, можно сказать, цель на стрим выполненная. Так, ну мы почти догнали нашего сливончикса. Так, это первый. That was too close. Так, давайте пока вот эти способности не закончились. That was too close. Так, нам сколько? 9 из 15, это будет 13 из 15.
Ну, почему не работает? Странно. А, блин, какие-то проблемы с серверами. Так, ну я думаю, двоих мы еще встретим. Ну да. Даже троих. That was too close. Enemy! Да чё с серверами-то? There must be something. Something. Somewhere. Where? Drop your weapon. Now. Such a mess. Always such a blasted mess with him. Where is Nosteral? What have you done to him? What? Oh, the Jedi. Over there somewhere. But you're rather too late to help him, I think. Wrong answer. You don't seem like you care about the Jedi at all. Why are you even here? My purpose is beyond your feeble comprehension. Leave me to my work. We're not going anywhere. Tiresome. Ignorant. Ugh. You speak to Darth Malora of the Dark Council. And your interruptions end now. Die and be silent, fools! There's something different about these mutants. Watch out! That barrier is too strong! We have to find some way to take it down! Fools. Ignorant fools. He's alive. Barely, but he's alive. Truly? Lord Malgus has lost his edge. Malgus? Oh, yes. This is all his handiwork. I would never make such a mess of a library, even one belonging to a Jedi. Malgus usurped my entire operation. A veritable ballet of predatory evolution, discarded in favor of the bludgeoning fists of a toddler. That's impossible. Malgus died years ago. Apparently it didn't take. Malgus is alive, here on this planet. Though operational might be more accurate. A machine with pieces of a desiccated Sith Lord bolted into it hardly deserves to be called alive. Life is far more variable, more adaptable, capable of true change, and thus true power. The Force is life, and only life can truly command its depth. Will you shut up? Malgus or not, we have to get the old man back to the colony, now.
Ну ладно. We'll find a way to move him safely and head straight for the colony. The dig team used hover sleds when they were working in here. We'll find one and use that to carry him. You realize Malgus is on his way to burn your colony to the ground, yes? He could hardly say he finished my work if he leaves it standing. That would be them now. 30 seconds to objective, my lord. Enemy fighters, evade! Habala, ya kahupata ze jesere hapapa. Those are Republic fighters. They made it. They actually made it. Good afternoon, Commander. Before you ask, rest assured. I brought tea. Oh, it's about time, Daerun. Do you have any idea how long we've been waiting? Longer than I ever hoped. I do apologize. Can you bring medics to our position? We have urgently wounded people here. Right away. We'll evacuate everyone to the colony. Medical and support teams are landing as we speak. Daerun out. I'll just be going then. I don't remember saying you could leave. Taking me prisoner will waste time and personnel that you'll need to treat the wounded, like your friend here. I'm sure I'm not worth the effort. Но она персонаж забавный. Мне кажется, если она еще будет появляться в сюжете, это только плюс. Не факт, конечно, но... Плюс мы же это скрытый агент Империи. Мы должны их как-то сохранить в жизни. 4 evacuation shuttles are still missing in the Kron Drift. Imperial patrols have increased dramatically. It's likely they were captured or destroyed. If only they had signaled. We honestly didn't think anyone would answer. I understand. If we could have just gotten here sooner, much could have been different. All evacuees will be transported to safety in Republic space. I know of some settlements on Tanab that could put good farmers to use, if any are interested. Your help is greatly appreciated, General. Speaking of farms, I'm told you have a collection of data from the colonists' farming efforts. We were able to save a copy, but the data was corrupted. Whatever got to the farm's computers got to their data, too. It's useless. Such a tremendous shame. Food shortages are already an issue on many core worlds. It's very difficult to win a war on an empty stomach. Our people spent half a decade bringing those farms to life. This is gonna crush them. Any chance your fighters got Malgus in the attack? It's possible, but seems a bit too much to hope for. Darth Malgus back on the front lines. This is a dark day for the Republic. We caught him off guard this time. I doubt we'll be so lucky again. I still don't see how it's possible. Malgus died. This has to be some kind of trick. I didn't sense any deception in Melora, and a few of the imps we captured confirmed her story. However he managed it, Malgus is alive. Is he all right? Did he make it? Nostral's wounds were severe. Cauterized perforation of the upper ventricle, ocular damage from oxygen exposure, catastrophic muscular and nerve damage to the left forearm. Fortunately, he received treatment from the most brilliant, skilled, and handsome doctor in the entire galaxy, so he's gonna pull through. You've worked your magic? Glad I could prove that I haven't lost. Thank you, Doc. I mean it. That's what I do.
The soldiers are still digging through some of the worst of the damage to Torel, Reyna, and Z are still missing, and I can't sense them. That makes 15. I'll update again when we finish clearing the... The old man was right to bring us here. We needed this time to heal. We've hidden long enough. The evil of the Sith doesn't stop just because we aren't there. I'm no master, and I can't speak for the Order, but I can say this. The Republic needs the... I am deeply honored to accept. I'll have quarters prepared for any Jedi who... We're already packed. And I think this will end up being a much more worthy destination. Commander, thank you. Without you... I'm glad I could be here, Tao. Reuniting with the Jedi. With you around, I think it's safe to say the future of the Jedi is a bright one. May the Force be with you. When the dawn came, the Zell awakened and saw the tongs upon the high place and were afraid. For the morning light caught the glint of helms and weapons and created phantom warriors made of dazzle and distance. But the cleverest of them were not deceived. The Empire thought they could make this a grand first strike in their renewed war against us. They hoped to destroy the Jedi, to destroy us with fear before we ever faced them in open battle. Thanks to you, they failed. The Jedi are renewed allies of the Republic. Our people have seen that the Sith are vulnerable whenever we stand united. This war will be dark and brutal and vicious. But we will stand against that darkness together. And together, we will win. Так, куда нам? Так, ну вот это то же самое, что мы когда-то на Кате брали. Не будем мы тут ничего защищать, пойдем по сюжету. Так, а где? Где нужно встретиться? Штаб Альянса. Интересные вы. На панельке это вот это. А, и все, да? Пропало. Огонь. Так, штаб Альянса. Где штаб Альянса? Так, ну мы почти 10 тысяч нам не хватает, чтобы догнать. Но я сам не понимаю, где мне нужно встретиться-то. Так, галактика сильно изменилась. Пришло время встретиться с лидерами Альянса, убедиться, что все на одной стороне. Встретитесь с лидерами Альянса в штабе Альянса. А где это? А. Ну, кстати, да. Я что-то думал, что кто-то другой какой-то штаб. Но могли бы сделать, как они обычно тут делают, ссылочку и все.
Ну, жаль, никто не зашел. Я спросил, где выбиваются все эти улучшения для оружия, которые больше 70 уровня. Это у нас уже 76, и можно было бы много чего заменить. All right, looks like we've got just about everyone. How are we doing? Internal security remains solid. I've caught 3 Imperial spies since Ossus. 2 attempted to enlist, and the other presented herself as a merchant seeking new trade relations. Unfortunately, they fled before they could be caught and interrogated about their specific objectives. Притворяться злым. Don't stop looking just because you found a few spies. Being discovered might have been their mission all along. Decoys to make us feel like we've won. It's certainly possible. I'll double our efforts. I've gathered intelligence from Theron's assets as best as I can. We have reports from most of the major My people are using that intel to create new write-ups for the major field commanders on both sides. Should help us predict strategic probability. Until we get a specific request for aid, I've deployed our fleet in a defensive posture around. Speaking of ships, one of our frigates went AWOL. The crew is ex-Imperial, so we're pretty sure they're heading back home. I can't blame them for not sticking around to fight their old allies, but that ship wasn't theirs to take. How should I deal with them? Track them down, but stick with your ion cannon. Understood. Once our people have retaken the frigate, they'll drop the crew. Nothing so dramatic occurring in our science lab. Improvements to Odessan's planetary... All right. We've had to step up security for my crews. Piracy has become... Lucky for us, you're friends with Mandalore. Now that word's spread that her people are riding along. Good to hear. Anything else? Me and the crew have been running one of the old Thranta corvettes. We're patrolling the route between Heat's bad over there. Some of the city spies have closed themselves off completely. And those gangsters from the exchange, they're moving in all over the place. Nearly half the provisional government is tied. I know they want to go their own way. But Zakul is my home. It's home for a lot of our people. I think we should try to help. How do you think we could help them? The most important thing is to get the exchange out of there. I know it's not our place to go after them on Zakul, so let's go after them. Give me 3 extra ships, and we'll intercept any exchange members we find headed for Zakul. Without any muscle or bribes to back them up, they'll crumble. Sounds like a good plan. Thank you. Gonna enjoy taking... Sana Ray is touring the reconstruction efforts on Voss, so... That's all I have. There was one final matter. We received a message from Alec Rainan, a reporter for a Republic news network. He'd like to speak when you have a moment. I've loaded his frequency into your holocom. Commander, what a pleasure. Alec Rainan, Republic News Network. Your little comeback has everybody talking. Would you, What do you have in mind? Oh, nothing too formal. You, me, and a friendly conversation. I think it would boost morale for people to hear about how you're going to win this nasty old war for us. How about it? I need to know more about the questions. Really basic stuff. Where you come from, how you save the galaxy, how you'll save the Republic. We film in a studio on Carrick Station. Meet me there when you're ready. NRO2. Did you hear about the... Naturally. This would be an excellent opportunity to don't endanger your cover. You need only ensure that your answers leave more doubt than certainty. Так, на флоте. Ну, пойдемте подрывать уверенность республики.
Commander, welcome. Follow me and we'll get started. Live in 3, 2... Welcome back to Republic News. I'm your host. Our guest tonight has led a rather illustrious career but nowadays you're simply known as the Commander, leader of the alliance that overthrew the Zakulian Empire. A hero to the entire... How does it feel to return to the Republic? Вообще, вот он такое телевидение в «Звездных войнах» чуть-чуть пугает. Откуда оно взялось? Никогда о нем не было ничего известно. А тут на тебе. What I love about the Republic is how imperfect it is. That's an interesting view. Some people in your position might have felt abandoned given the Republic's treaty with Zakul precluded any official support for the... Is that why you chose to support the Sith Empire on Iokath? Because you felt abandoned by the Republic? Iokath was a mistake. If I could go back and change... I think it's safe to say your actions since Iokath support that. At the request of Republic personnel, you defended the Jedi colony on Ossus. It was during that attack that we learned of the survival of Darth Malgus, possibly the Empire's most feared battle commander. How did his reappearance make you feel? Honestly, they have so many Sith Lords over there, you could lose track of which one's which. Yes. I'm afraid we're just about out of time, so let's get to the heart of things. The war against the Sith Empire. Can we win? Well, what are the other choices? Surrender? A treaty? Are those... I see. Any final comments before we wrap up? А чем отличается то, что он сказал, от того, что типа нужны будут жертвы? The people out there need to know we've got a long road ahead of us. Dig in and be ready for a long road. You heard it. Thank you so much to our Transmission complete. my... An interesting strategy, Commander. You have certainly... Вот, наконец-то натиск. Вот оно. Я как раз про натиск и смотрел. Порядок прохождения, там, где макепы и прочие вот эти штуки. Escort 1 to Overlord. Scanning for hostiles now. I'm detecting some strange interference. Republic fighters, evade! Great shooting, people. Scratch one destroyer. Looks like the captain of the destroyer is making a run for it. I've got them.
got away from me. You almost had him. Let's regroup. Commander! General Daerun, what can I do for you? I'm glad I caught you. Darth Malgus is assembling one of the largest attack fleets in history. We need your help. Well, that fleet has one less destroyer than it could have. Unfortunately, I doubt the other 73 will miss it. We're in the operations center on Carrick Station. Please hurry, Commander. Daerun out. More than 100 capital ships, with smaller picket ships and support vessels close by. And that's not all. There's enough fuel transports for all those warships to cross half the galaxy. Darth Malgus is Which is? Corellia. It's a pleasure to see you again. I never had the chance to properly thank you for your help on Ossus. The fleet's target is the Meridian Complex, a state-of-the-art shipyard. The Meridian Complex can produce new warships at triple the speed of any existing shipyard, and at half the energy cost. Once that shipyard becomes operational, it could give the Republic a significant advantage. That's why they're committing so many ships to this mission. The Sith Empire will stop at nothing to destroy this new shipyard before it can save the Republic's war effort. The Alliance has warships, but not enough to challenge a fleet that large. It's crucial that we redeploy the Republic fleet to defend the Meridian Complex immediately. Unlike Malgus, we can't move our We expect the Empire's top agents to target our reinforcements anywhere they stop. They won't risk our forces, or we want you to defend and expedite those reinforcements as best you can. If we defeat the Empire at Corellia, we turn the tide of this war in our favor. All right. The planet On. The 11th Fleet is gathering there to resupply and refuel before heading to Corellia. It's the only Republic... Onderon has been a Republic world for centuries, but local politics have become strained and fractious. Tawadare is already investigating. She suspects... Whatever is happening on Onderon, We're very fortunate. General, word from the 87th. I'll leave you to it, Commander. Speaking of Tau, I have one more favor to ask of you. Commander, been looking forward to meeting you. I'm Arn Peralin. I remember Nostoral and Tau talking about her taking... Apparently so. Tau had to leave for Onderon before I could introduce her new Padawan. Since you're heading there anyway, I thought the Commander is one of us, Arn. Heed him well. May the Force be with you both. Artillery fire. On Descartes 7. How'd it happen? How'd you get injured? Yeah, that's everyone's first question. My master and I were escorting refugees. He died. Descartes 7 has advanced technology, but the locals can't use Kolto or Bacta. Genetically incompatible, they said. So the recovery took years. I don't know if I can still become the Jedi I hoped to be, but I'm not giving up now. You can do great things, whether you're a Jedi... I don't know how to be anything else. Hey, before we go, my new master, Tau. Tau has all the best qualities we aim to uphold. She's courageous. Master Nostoral thinks very highly of her. Thanks. I'm ready when you are. Understood. We'll see. Ничего себе. Опыта в миллион. Ну, это почти нас до 77-го довело. А можно так еще? Нет, пару раз. Раза 3 можно так еще? Давайте. Так, ну да. Onderon — это первая планета, потом Макеша, потом какой-то цель Меридиан, потом какое-то эхо забвения, и потом дух мести и секреты Анклава. Это вот план на прохождение на вот эту DLC натиск. Сколько там времени? 11. Блин, с одной стороны, можно, конечно, оставить как раз всю эту завязку на следующий. А с другой стороны, может, планетку успеем пройти. So what do you know about Onderon, Arn? Well, we just landed in the heart of the capital. Not that there are any other major cities.
Wildlife is famously dangerous. The plant life is hardy enough to seed barren planets and spark new ecosystems. So that definitely makes Onderon an important resource world. What else? The planet is ruled by a king named Petrif, who's been Impressive. Oh, I can't take the credit. Master Nosteral gave me the full lecture back at Carrick. Let's find Lana and hear what she's learned about the... Lana Beniko, right? The Sith Lord that works for you? Lana isn't like most Sith. I have to be honest, После вас. Учитывая, что мы работаем на Империю, welcome to Onderon. это забавно. This must be your new friend. Arn Parala, Jedi Why don't you tell us what you've learned? Of course. Onderon is a powder keg. King Petrith has been at odds with his From what I've learned, the king's goal is to strip mine the planet to line his own pockets. His nobles aren't going. As a result, Petrith has changed residence to his hunting lodge in the wilderness, where the nobles can't keep track of his activity. The nobles are led by Senator Nibet. The planet's republic Nibet's people have detected coded transmissions from the hunting lodge. The code used... An Imperial code? Nibet suspects as much. I have Dr. Ogorob analyzing it to confirm, but in the to that end, our people are spread across the capital, shoring up the city's defenses. I believe you'll find Tau Adair in the central marketplace. Good work, Lana. I'll take Arn to meet with Tau. Certainly. I'll contact you once... All right, Arn. Ready as I'll ever be. Just Lana. Welcome. Ну, это какой-то планетарный, видимо. Давайте по сюжету. Так, ну я хочу посмотреть, сколько здесь будет давать опыта. Какого фига они там лям мне дали сразу? Я бы не против, но странно. Ну, кстати, эта планета уже 75-го. Commander, it's good to see you again. You must be... Yes, Arn Paralin. Great. Sounds good. I have no idea. Why don't you walk Arn through what you're... Right, of course. I checked in with the guard station. We're under attack! Everyone all right? You two get to the palace. Coordinate with Lana. Right away. Arn? I'm ready. You're heading for the explosions? If I hit them hard now, this attack will end. Works for me. Here, this will help. А где непокорные захватчики? Так, на рынке они. Может, мы зря до сюда. А рынок, видимо, где-то тут. Не они. О, здорово, Деблор.
Блин, то есть нас отмудохали какие-то просто головорезы, подворотни. Ну, почти отмудохали. Так, ну вот и 77-й. Добор, кстати, а можешь мне сказать, типа, где вот выбиваются модификации на оружие и так далее, которые выше 70 уровня? Потому что уже как бы пора. Я же понимаю, что можно на маркете посмотреть. Но где-то же их и просто найти можно. Так, ну тут, кстати, мы не нашли никого. На маркете. Мне просто кто-то говорил, что они, ну, выбиваются. Я просто не помню, в каких активностях. То ли только в групповых, то ли только еще в каких-то. Ну, это ладно. Зато у нас вторжение, кстати. О, кстати, Даблор, если ты это Акел. Но Акела сейчас пока нет. Он там в Дискорде тоже не в сети. Там, кстати, началось вторжение этой... Как его? Гильдии. Ну, оно, по идее, вчера началось, но вот я сегодня заметил. И вот я как раз с Ливончик, который на прошлом стриме по SWTOR к нам пришел, вот он принес уже 78 тысяч. Я принес 78 тысяч. Так что ты это... Давай, двигайся в сторону республиканских своих персонажей. Ну или имперских там тоже надо качать. Я, кстати, это еще купил для гильдии. Где она? Не здесь. Я купил для гильдии, короче, там буст вот этот. То есть он, по идее, даст еще вот плюс 5 опыта, он даст еще плюс 3. То есть гильдия дает сейчас плюс 8 опыта тем, кто в ней состоит. И там это на месяц покупается, поэтому нормально. Так. Где эти непокорные захватчики? Бести. Рынок. Здесь вон, оказывается, Дарт Малгус жив. Не просто так наш сервер именем его назван. Вот он кого бьет. Потому что они есть. Да не, мастер Джедая пишет. Вообще, может, защищать его надо. Ну ладно. Но вот этим игра немножко раздражает. Потому что непонятно, куда идти. Написано: захватчики напали на рынок Изиза. Изиз — это, я так понимаю, вот этот город. Вот он. То есть вот он. Мы были вот здесь. Мы были вот здесь. Где еще может быть рынок? Ну вот это что, не рынок? Тут нет никого. Но здесь, кстати, снова началось нормальное дополнение в том плане, что они нормальный опыт кидают.
Здесь уже даже было такое, что нам дали миллион опыта за то, что мы там начали задание. А миллион опыта это по сути, ну, сейчас это уже половина уровня. Так, ну я не знаю, куда идти, если честно. Можно, конечно, с дроидом поболтать. Давайте посмотрим, что нам за задание даст. Ну, опять ничего не видно. Ну, я так понимаю, это задание, оно... А, это вообще операции. Кто нам даст? Ну, давайте скроем. Операции нам, по идее, не должны давать. Но попробуем как-нибудь. Но здесь тоже нет прям надписи, что рынок какой-то. И дворцовая интрига говорит, что здесь. То есть внутри города. Кого побеждать надо? Может, опять баг какой? Это было уже такое. Но с этим мы уже дрались. Ну, вообще даже в катсцене было... Ну, то есть мы стояли вон там и показывало что-то типа вот в этой стороне. Ну, я могу сбросить это задание? Да, могу. Давайте просто хотим затестим. Commander, welcome to On. Of course, more as a nib to that. Set. All right, just. Welcome. Так, ну ладно, если мы сейчас не найдем, то на этом пойдем и посмотрим, сколько там стоит на маркете модификация для 75 уровня. И на этом будем заканчивать. Потому что надо будет выяснить. Commander, you great. I have right. You two get to the palace Right away. Arn, I'm ready. Works. А, вот я, может, отсюда я вышел. Вот, да. Да, я отсюда вышел, и из-за этого ничего не смог найти.
who these people are? Afraid not. Some of them are wearing Onderonian uniforms, but the rest, no clue. They're definitely headed for the palace, Commander. We'll slow them down as best we can. This will help. Так, ну надеюсь, мы хотя бы завоевания какие-нибудь выполняем тем, что мы тут рубимся со всеми. This will help.
breath. Commander, you look different somehow. And you arrived even earlier than my most ambitious estimates. I think I'd remember meeting a... We'll have an opportunity to get reacquainted later. The firing sequence is already locked in. My calculations leave no room for error or intervention. You may defeat my remote droids, but not before the orbital defense cannons obliterate the Republic fleet. All units, begin combat recording protocol OREC. Let's see Забавный what дроид, you're конечно. capable of. Напоминает эти головы из Футурамы. Let's see what you're capable of now. Intriguing. Very impressive. Very impressive. Intriguing. Very impressive. To the end. Impressive. Не, ну может быть, что мы не успели, правильно? Ну там типа за 2 секунды до выстрелов. Свидетелей нет. Captain Versatile under on control. Hold your fire. You are attacking friendly vessels. Repeat, you are attacking friendly vessels. I say again, under on control. You are attacking friendly vessels. Cease fire. Cease fire. Tau, this whole attack was a diversion. The Imperials used the orbital defense guns to destroy our ships. I couldn't stop them. Blasted hell, how bad is it? I'm not sure yet. But we're not doing much better. You mind giving us some help? On my way. Так, ну давайте как раз с этим заданием разберемся, на этом будем заканчивать, потому что ну, уже 11:30, 2 часа мы сидим. В целом-то прошли мы много. Господи. He was a Koru, leader of the Untamed. They followed the old ways of the Beast Riders, or at least
The Commander, I am Senator Nabet. I thank you. The deadliest of the attackers were his followers. They're violent isolationists that want all. The rest are the King's own soldiers, led to their deaths by Petrif himself. The droids are Imperial, remote piloted. I fought more of them in the control room for the orbit. They actually spoke to me. The woman controlling them claimed to know me, but I The coded messages. The Empire must have convinced Petrif that we were plotting against him. Before he retreated, he kept ranting Ну, about я не, reclaiming his throne. знаешь, я не And согласен. how the Empire could have gotten the Во-первых, Untamed потому to что fight мы alongside the скрытый Kings агент beyond Империи. him. Let's see to our wounded Мы... and determine the extent of the damage. Я не знаю зачем, но я в предыдущих миссиях зачем-то выбрал себе служение Империи, поэтому я вот в этом DLC поддерживаю этот ролеплей. Я, наоборот, разрушаю республику изнутри. Поэтому... Поэтому мы не в ту сторону воюем. А в целом зато прохождение уникальное такое. Как-то с образом джедая, особенно по классу хранителя, это не сильно сочетается, но... Вполне. What's on your mind, Arn? The droids that attacked us were being controlled remotely, and you said they spoke with a woman's voice. Darth Savik is the new Dark Council member in charge of scientific research. I read about her in Nostral's files. О, кстати, Морок, вопрос есть, раз ты тут. Я себе установил 4-го принца, но проблема в том, что на Твиче нет категории 4-го принца. Типа в этом случае мне куда ее девать? То есть мне как ее указывать? Там это очень странно, потому что из всех 5 принцев Ubisoft нет именно 4-го, все остальные есть. Типа, что мне с этим делать? Good thinking. So how do we find her? We can start with King Petrif. If the Sith are manipulating him, they won't be far. He was last seen heading toward his royal hunting lodge. If you're crossing the Onderan Wilds, you'll need guidance. Fortunately, I found just the help you need. Jakaro. О, кстати. C2D4. А здесь вуки нормальные. Я просто помню, по-моему, когда мы за Мандалорца играли, там были какие-то вуки, которые были худые-худые. Это прям очень странно смотрелось. You two know your way around this planet? Have you forgotten my countless tales of service to the late Queen Lina? А, он у нас был, когда мы Тень Ревны проходили. Я вспомнил. We'll leave you to that. It's best if Arn and I stick around to hold the line here in case the Imps make another attack. But don't hesitate to call if you need backup. I assure you, Master Jedi, they're in the best of hands. Морок, так что с категорией? Of course. To the Royal Hunting Lodge. О, блин, снова лям. Мне нравится это DLC, они дают просто лям, ну смотрите, хоп, и больше половины уровня, как нифиг делать. Вообще отлично. Ну, то есть мы до 80-го дойдем без проблем. Я тоже переживал. Но, скорее всего, до 80-го дойдем раньше, чем DLC закончится. Так, Морок, ты можешь что-нибудь про категорию на Твиче ответить? Ну, не знаешь, тоже не знаешь. Ну, ладно. Не знаю, я почитал в инете, там вроде как... Я говорю, типа, 4-го принца нет в категории на Твичах. Ну, вот нет вот этого принца 2008 года.
Типа, и вот если я начну завтра 4-го принца проходить, мне его в какую категорию запихивать? Там же вроде как бы, ну, не сильно приветствуется, если категория не соответствует тому, что играется. Почему мне показывает сюда, отсюда? Так, давайте почитаем, что надо. Доверься катакомб под королевским охотничьим приютом, чтобы попасть в поместье короля Петрифа. Приют. Нам вот сюда нужно. Королевский охотничий приют. Давайте сюда переместимся. Здесь нет ничего. Остальное или типа того. Ну ладно. Но просто странно, что вот из всех 5 принцев нет только для 4-й части. То есть для 5-й есть, для первых 3 тоже есть. Причем даже несколько там есть для HD переиздания, я так понимаю, для консолей. И обычные. А 4-ю как-то обделили. Так, ну, кстати, что там у нас по завоеваниям? По завоеваниям. Мы обогнали? Да, мы обогнали. Надо поддерживать статус главы гильдии. И опять это не туда. Игра, ты что делаешь со мной? Ладно, я понял, надо вот сюда переместиться было. Потому что мы из этих джунглей будем выбираться долго. Is that better? Ну, еще по дороге. Там, кстати, это, если ты там когда-нибудь начнешь в SWTOR играть, я там еще прикупил для гильдии буст на 3% опыта. Поэтому там теперь суммарно за гильдию плюс 8 дают. Так, ну, наверное, можно, да, как-то вот наискосочек. Ну. Ой. Блядь. Да, зараза, серьезно. Так, ну ладно, давайте на самом деле на этом заворачиваться-то потихоньку. Давайте пойдемте посмотрим детальки лучше на флоте. Сколько они стоят. Потому что на этом персонаже у меня денег-то толком уже и не осталось. Не, ну 4, ну хотя 400 тысяч. Надо посмотреть, сколько они там будут стоить. Давайте на флот. А так DLC, начало DLC вообще огонь. Даблор. Полуплюс немного. Джедай, шпион империи, не умеет плавать. Так там урон не от того, что плавать не умеет, а от падения. Ты как бы... Даже если ты умеешь плавать, если тебя сбросить в воду там 60 метров, то тебе будет неприятно. Так, давайте глянем. Значит, нам нужно галактический рынок. Можно было, кстати, на корабль. Там что же есть? Давайте почту проверим. Может, тут бабки есть какие-нибудь? Ну, как бы да.
Но, по-моему, на самом деле очень много персонажей не умеет плавать. Особенно в стареньких. Но в целом, да. Том Университи, наверное, самый известный. Так, ну здесь посмотрим. Модификация. Потому что нам, по идее, модификация надо вообще для всего. Для оружия, для брони, для... Что только... Так, ну давайте вот, например, рукоять. Рукоять от 75 уровня. Ну, они есть. Attention, military personnel. Но это All слишком. service members with postings to Dantooine in the last 5 years must report to command staff immediately. Блин, ну это дофига. 500 тысяч. Это за одну модификацию. Ну, блин, это чересчур наценка. Если бы они хотя бы стоили там по 100 тысяч, я бы, может быть, и покупал бы. А так здесь, ну, всего 3 штуки по 600, а все остальные больше лям. Больше там 3. Ну, вот это, я понимаю, максимальные, да, которые есть. 80. Но они, блин, по 100 лямов почти стоят. Ну их как-то выбивать же можно. Надо, вот Акела придет, надо у него спрашивать. Что с ними делать? Давайте торговца какого-то найдем, продадим весь хлам ему. Ну, будет странно, если джедай будет очень богатый. Это же против всяких учений. Богатство ведет к... Ну, в принципе, привязанность к деньгам наш ведет к каким-то пагубным вещам. Ну, то, что поэтому все джедаи там вот в робах этих бесполезных дешевых ходят. А посмотрите на ситов. Ситки, блин, там просто броня на броне. Так, где мы? Снаряжение. Давайте продадим все, что есть. Welcome. Got a full stock and permission to sell. Come back in one piece. Не точно 70 последний. Ну. Да. Ну, надо будет еще глянуть вот на вот это задание с операцией, потому что оно классовое. А пустят ли меня туда? Ну, кстати, вот, написано еще за вот это задание мы и закончим. Тоже нам лям с лишним дадут. Ну, то есть до 80-го добраться вообще фигня. А завтра и посмотрим. Так, это к чему? Что мы завтра посмотрим? А, зайдет или нет? Ну, это да. Но не знаю, кстати, вот гильдия, она прокачивается. Ну, то есть, а если мы не наберем? То есть, вот этот уровень, он сбрасывается. Текущий уровень. Опыт за неделю выбран остался. То есть, он постоянно копится, он никогда не сбрасывается. Когда мы наберем лям, вот все вместе, то станет 2-й уровень.
Ага, деньги джедаев, проблема. Генерал армии, у каждого свой флот. Ну так вот, они все тратят, они не скапливают деньги. У них копеечка появилась, они сразу на корабль пустили. И какие проблемы? Но мне кажется, что мы вторжение не выполним нифига. Да, Блар, ты это тоже подключайся. Что нас тут двое собирают опыт? А что будет, если мы вторжение не соберем? Типа, по идее, нам вот не дадут вот эти, и все, да? Не, просто если вот этот опыт, который вот в гильдии, он не сбрасывается никогда вообще, то есть он просто накапливается, 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 то огонь. Потому что вот, дальше можно посмотреть, дальше уже 5% опыта превратится в 7,5. Потому что, ну, лям собрать несложно. То есть даже, условно, там, вдвоем-троем собрать лям не так тяжело. Ну, то есть почти 100 тысяч за 2 часа собрано. Так что кайфово. Ну, кстати, если Лимончик докачался уже до 21 уровня. Но вчера, по-моему, точнее в понедельник 11 был. О, кстати, Деблор, а это, можешь это? А ты сейчас можешь зайти в игру? Я просто хочу, чтобы ты пригласил персонажей, которые вот мои два, которые там, за них даже сюжет не начат. Чтобы они были. Ну, кстати, к банку гильдии съездим. Посмотрим, что там. Ага, они у меня первого уровня. Ну, то есть они вообще, ну, типа... Не... Ничего с ними еще не происходило. Я их просто создал, и все. Я им там вкачал, передал бабки, вкачал бустер, и все. И на этом закончилось. Docking bays 38 and 11 are closed to public traffic until evacuees from Dantooine can be offloaded. О, ну, кстати, мы за вот эти 2 часа еще половину себе уровня наследия апнули. Тоже хорошо. Вроде что... Да, в смысле, вот Морок создавал персонажа, когда мы гильдию создавали, Морок делал персонажа, у него первого уровня был. И он с нами основал гильдию вообще. По-моему, там без разницы. Давайте я, короче, сейчас это напишу прямо в дисе, в чате по SWTOR, я напишу команды. Вот, взаимодействие будет со зрителями в прямом эфире. Так, что у нас там по SWTOR? G-Invite, только... G-Invite, только нужно выбрать вот этих двух. Кетрика. Кетрика и Тралура. Блин, ужас. Язык сломаешь. Тралура. Ой, короче, вкидываю в дискордик. Пусть там тоже новые сообщения появляются. И давай я за первого пока зайду. Джедай консул. Так. Ну вот у них я просто вкачал бустеры. Все, что мог.
Все, что мог купить, здесь купил. И все. Кстати, по-хорошему ей можно купить эту... А, она еще глобальная разблокировка. За нее можно купить Гильский корабельный банк. Ну, кайфово, что это для всех. Я что-то думал, то, что надо будет за каждого персонажа покупать. А можно за одного. Ну и, кстати, давайте я бабок перекину своему персонажу, а то у него там нет. Купим ему, может быть, модификации. Как он там называется? Уркисон. Тема бабки. Ну, давайте я ему, не знаю, сколько там. Но мы по 500 вот эти будем покупать. Ну, давайте лямов 40. Кинем, пусть он. Остальное в гильдию закинем потом. И сейчас как раз закинем 2 персонажей. И потом пойдем эти модификации купим. И на этом закончим. Ну, кстати, откуда у него опыт? А, это 240. Блин, ладно. Видимо, за что-то есть. Я уже привык, что если вот столько опыта, это уже прям много. Так, ну давайте там пока Девлор погружается, побегаю, соберу голограммы. Может, она 2-го уровня станет. Ну, скорее всего, станет. Что тут? Мы за то, что в область зашли, нам уже до половины догрузило. I am Garanjard, millennia ago. For a hologram, you're surprisingly articulate. We needed worthy vessels. When the Jedi Order began, I saw we must be dedicated to peace. If we fought. Блин, здесь есть проблема, что я все равно вот это не запомню. Мы-то вернемся не скоро еще. Поэтому, в принципе, пофиг. Так, что там, Даблор? Вот на первой планете, да, легко. Все с 1-2 ударов падают. Прогружает пока. Yep. Так, подождите, заканчивать задание не будем. Побьем эти. Ну вот и 2-й уровень. Я слышу. Ну, кстати, Марк, а ты тут еще?
Я недавно задумался, типа, над тем, что это... Ты вот спрашивал у меня уже раза 3 про то, типа, что я моды не люблю. Я понял, что я моды, скорее всего, не то, что не люблю, а я ими не... Ну, то есть я ими не интересуюсь именно из-за того, что я редко перепрохожу игры. А по идее, чтобы с модами играть, надо, ну, как бы вначале оригинал пройти. Потом как-то до модов мне фиолетово становится. Ну, кстати, за нее тоже можно сразу дать и этот темп наш. Вот это сюда переместить. Взрывает цель первородной силы. Ничего себе. Давайте посмотрим. Что такое? Ну, такая себе способность проще бить посохом нашим. От первого лица. Во, нормально. Сейчас давай за второго зайду. Да, здесь гильдия теперь есть, да? Да. Ну, блин, это рандом. Это даже не я придумал. Я на рандоме выбираю, что более-менее. А чё тебе? Тралура. 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 Как Лаура, только Тралура. Ой, даже задание есть у нас. 5 из 10 сломать. А это что? А, ну окей. Так, что там с командой? Ты же, по сути, из Дискорда можешь скопировать, я там написал. Во, спасибо.
Так, ну и давайте вот второго уровня. Тоже полезно. До второго уровня довели двоих этих. Вот. И на этом выходим. Тоже сейчас выставим новый этот наш более привычный вид интерфейса. Так, и давайте тогда пойдем смотреть детальки. У нас там есть... А сколько у нас там? 40 лямов, по-моему. Сделаем нашего Джедая сильным. Так, ну в гильдии у нас теперь 12 человек. Так. Ну вот, видите, вот этот Вуки вот какой капец худой. Что он такой? По сравнению с тем, что мы только что в сюжете видели. Прям вообще худыш. Так, галактический рынок. Это в ту сторону. Как минимум надо для оружия купить. Потому что оружие это тоже точно полезно. Для брони там иногда падает броня, которая сильнее, чем наша. Поэтому, в принципе, для брони не так обязательно. А вот для оружия нужно. Надо посмотреть только, что для него нужно. Расширение, модификатор и рукоять. Модификация. Docking bays 38 and 11 are closed to public traffic until evacuees from Dantooine can be offloaded. Thank you for your patience. Давайте рукоять. Мы ее уже искали. А, стой, мы ж не приняли бабки. Погодите. Так, еще раз. Модификация. Рукоять. 75 уровень. Давайте сразу диапазон зададим, чтобы не больше там условно, не знаю, ну или миллиона хотя бы. Это будете, блин, потом. Так, нам одну, да, надо такую. Что из этого дешевле? Но разницы между ними нет. Так, рукоять, там расширение. Расширения нет. А если за, там, допустим, 10, тоже нет расширения. Ну ладно, модификатор потом еще. Что-то ничего нет больше. Ствол есть. Нам ствол не нужен. Ну, короче, что-то с модификациями-то бедно на рынке. Я так понимаю, только супер дорогие какие-то. Но усилитель брони, может, тоже нет. Так, ну-ка, если убрать... Ну да. Только супер дорогие, там от 75 лямов. Это ужас какой-то. Ну, блин, за 18 лямов не хочу покупать. Че? Не так много бабок. Ну ладно, давайте хотя бы что-нибудь одно заменим. Видимо, надо выяснять, где это выбивается, и выбивать. О, кстати, солидно сильнее, чем 70-го. Ладно, пойдемте в банк гильдии закинем. Бабок немножко.
У нас, кстати, теперь на корабле есть. Пойдемте посмотрим на корабль. Так, ну и внесем. Есть у нас тут что-то журнал. Ну, вот Даблор молодец. 20 штук вес. Так, ну ладно. Давайте вклад. Ну, если мы в 10 сюда кинем, что надолго. И пусть лежит. Там надо заняться какими-то декорациями и прочей вот этой фигней. Потому что я позанимался. Завоевание, кстати, вот бонус крепости, вот это все. О, ну смотрите, Деблор там уже штукаречек принес. Деблор молодец. Так, ну ладно. На этом заканчиваем. Завтра поиграем в 4-го принца, разберемся, что там с категорией делать. А в SWTOR дополнение, начало дополнения клевое. Скорее всего, на выходных будем сидеть, проходить это дополнение. Я уверен, что за него и мы до 80-го без проблем дойдем. Даже, скорее всего, раньше, чем закончится это дополнение. И тогда после того, как здесь получим 80-й, пойдем, ну, получается, где-то, наверное, с понедельника. Пойдем за темную сторону качать. Да, давай, Деблор. Спасибо, что зашел. Морок, спасибо, что зашел. И просто так просидели. Вот. Давайте, всем спокойной ночи, всем удачи.